To me, Alan Hubbard, and sign language interpreter is Gideon Minor. And these are the stories that are making headlines in the country. And this morning, we want to start it off with President Clergy criticize President William Ruto for disobedience of court orders. Now, religious leaders are telling President William Ruto that he has abandoned listening to the clergy over the state of affairs in the country. The Ufungamano Joint Forum for Religious Organizations faulted the president for disobeying court orders, especially on the housing levy that they say is a misplaced priority. And staying on the president, he has said that Haiti deployment to go on despite a court order. President William Ruto says his government will still send police officers to Haiti in the United Nations approved security mission. Now, the president says the deployment blocked by the courts will continue as soon as Haiti sends a formal request. Last week, the Kenyan High Court declared the planned deployment illegal. And away from that, now to Deputy President Rigathi Gachagua has urged Kenyans to ignore opposition noises. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has maintained that the country's economic recovery is on an upward trajectory, urging Kenyans to ignore opposition noises. Here are the full details of this story. Kuna watu wanabweka sijui nini mambo ya uchumi. Wacha niseme ukweli. And I want to talk when the media is here. When President William Ruto took over the reins of government, day one, in my speech in Kasarani, I told the people of Kenya during daylight in clear and plain language that we had inherited a dilapidated economy and the coffers were empty. Wengine wakasema mimi ni mjeuri, nimeongea mbele ya wageni, lakini nikasema mimi ni mtu ya kusema ukweli. Rais alipata store, hakuna kitu, hata panya wamepotea, hakuna kitu ya kukula. Na mimi nilisema sikusema. Kama singesema mungesema mambo mengine. So the president has 1 year. Rais wetu mwaka mmoja amekuwa anang'ang'ana na mambo ya deni. Amekuta deni ya 9.6 trillion ilichukuliwa na ile watu ya handshake. Na ukipata deni lazima ulipe. Rais ameng'ang'ana na hii maneno ya madeni for 1 year, ndio imeingia laini sasa. Na ndio January hii rais ameanza sasa kwenda kufanya kazi kwa sababu uchumi umeanza kurudi kwa laini. From the Deputy President now to Azimio leaders say Kenya Kwanza administration has failed on all its pledges. Now, Azimio la Umoja leader Raila Odinga says the ruling coalition Kenya Kwanza alliance has failed in all its pre-election promises that including cushioning Kenyans against the adverse negative effects of the economy, now which would instead translate to a low cost of living. Now, speaking while marking the 15th anniversary of the PNU party in Nairobi, the opposition leader extended his criticism of the government's housing agenda, while at the same time directing Azimio constituent parties to identify their grassroots recruitment for a mother of all battles come 2027 general election. Here are the full details of the story. This regime is failing because of poor advice. Kibaki himself was sick. Like, for example, we had promised the people that we are going to implement a free primary education from day one. When we entered, we found a bankrupt economy. But Kibaki told us, because we had promised this to the people, we must implement it. We are seeing today a government has lost direction, that has plans that have failed, that has come up with failed policies, trial and error policies. Sekta ya kilimo inafanya kazi. Kahawa ndio hiyo tuliambiwa katero inafukuzwa sijui nini. Hata wale walikuwa wananunua wakafukuzwa. Sasa tuko chini huko. Majani chai inaenda hivi. Hata pesa wakipata ya kigeni wanakata dola za wakulima wanaweka. Hiyo tunajua. Cost of living
the value of our currency, the cost of doing business in this country is becoming a lot more difficult by the day. The issue of this housing problem that these people are struggling with is not a new thing. It is in our manifesto as Azimio. They didn't have it in their manifesto. They borrowed it, but they don't know how to implement it. Us, we knew how to implement it. That Kenya of today is a Kenya of young and old, is a Kenya of men and women, is a Kenya of people who have gone through the transition of democracy led by none other than Raila Amolo Odinga. Na wakati huu tupate wajumbe wengi wa bunge la kitaifa katika chama cha PNU na wabunge wa county assemblies, ndio tukiunda serikali ya Azimio tuwe na serikali ambayo iko na mizizi. And away from that, now a fire in Nairobi engulfed and destroyed a property worth Kenyan shillings 50 million in Nairobi. Here are the pictures, the raging fire that destroyed property yesterday in Nairobi next to City Stadium. Watch. Nilikuwa nimeweka plastic 300. Halafu IBC nilikuwa nawekaga hapa, nilikuwa naye 10. Nimeenda hasara of 3 million. Na nimeumia sana. Juu niko na marons, niko na mtoto wako university, customer mwingine alikuwa amenilipa 150. Pia imeugulia hapa. Sijui hata yeye pia sijui nimwambie nini. Tumeumia sana. Mimi nazungumza kuhusu milioni 2, lakini sehemu yote ya kiwanja hiki tunazungumza kuhusu milioni 50. Hiyo ndio kiwango cha pesa ambacho tumeadhirika. Kuna watu kama 300 ambao wanakulia kiwanja hiki. Ilikuwa jambo la uchungu kuona fire brigade ati hawana pesa mafuta, ati lazima watu wachange kutoka kwa community fire brigade iweko mafuta Nairobi ndio wakuje kupoesha moto. Kidogo tulichelewa kufika hapa kwa sababu hatuna mashini za zimamoto ambazo zilikuwa karibu hapa. Tunajenga fire station hapa Gikomba hapa, na tutaangalia watu wale ambao wanahitaji usaidizi. Kama ni usaidizi wa kujenga nyumba, tutaangalia mambo ya mabati ya kujenga. Tutashirikiana nyinyi kwa hii process yote ya kuassess hii loss yenye imehappen hapa. Tutalazi na chairman wenyu, tamtafutia kitu kidogo yenye tawafariji for now as we look for a lasting solution kwa hiyo maneno mengine yote. And away from that story, we come to the end of the news that are making headlines in the country.